Hi students, how are you? You are fine? Yes. Last previous class, we will discuss about frictionless and introduction. So in this class, some more basic concepts of friction activities. First of all, you learned already what is that? Fourth lesson. In that fourth lesson, friction is there. So in that friction, briefly I will explain in this chapter. So this chapter name is friction. Already do you know? Yes. For example, if you push a body forward direction, immediately same force applied backward direction developed by, in that case, that force is called frictional force. So friction is applied between two surfaces or in contact. If you push one body in forward direction, immediately in opposite direction one force is there. Then that opposite direction of force is called frictional force. So in that force, I told in that previous class, free body diagram. That means FBD. What is that FBD? This is a block diagram. Yeah, this is a block, this is a body. Always body weight acts downward direction. At the same, this is centered, this is point of the contact, this point of the contact. So here, upward direction is called normal force. So this is called vertical direction. Again, you apply the force forward direction, that is applied force F. If you apply the force on this block, immediately the opposite direction acts one force. That is called frictional force. For example, if applied this direction, in this direction frictional force is developed. So for example, if you push in left side, means left side, again in this side opposite force is called frictional force. So here this block is rest because ఎంత మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నామో అంతే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనక డెవలప్ అవుతుంది. సో హియర్ horizontal direction W minus N is equal to 0. Then finally N is equal to W. So here vertical direction means, normal force is nothing but is equal to weight of the body. In horizontal direction, this is applied force, this is frictional force, opposite force is called frictional force. In that F minus F is equal to 0. Then finally F is equal to F. So applied force almost is equal to the opposite frictional force. That's why in that applied force, frictional force, both are equal. This block is rest position, does not move, because here vertical direction, normal force and weight of the body are equal. In horizontal direction, applied force and opposite frictional force are equal. In this condition, the body is at rest. Okay, so in this condition, the body is a equilibrium. The body is in equilibrium. Equilibrium means a body is in rest position. Now, we will discuss about types of friction. So, what is friction? Means in this lesson, frictional force acting between two surfaces or in contact. Between two surfaces or in contact. So for example, you applied one force on the object, immediately in the opposite direction another force acting. That another force is called frictional force. The frictional force is acting between two surfaces. Now we will enter into types of friction. Yeah, types of
friction. It is very important. These are mainly two types. Actually three types, but mainly two types. One is static friction. Static friction. Another is sliding friction. Sliding friction. Static friction, sliding friction. These are mainly important types of friction in our 8th class. So let us discuss about briefly in these types of friction. Let us start. What is the first friction? Static friction. For example, I take one example, that is, this is a ground. This is a ground. Yes. On the ground kept one block or book or any object. This is one block or book. Yes. For example, if I push this block, some my applied force. If you push this block, some applied force, that is called F. That is say that is equal to 1N. 1N means N indicates units of force. So here force, unit of force is Newton. So force is equal to 1 Newton. I have applied on this block, applied the force on this block 1 Newton. So what happens? What do you observe in this case? Immediately in that opposite direction, already I told, frictional force is developed. That frictional force also 1 Newton. That's why this block does not move. Because our applied force 1 Newton, opposite force, frictional force also acting 1 Newton. That's why same, these two forces are equal, that block does not move. Again, if you apply another force, adding another force means 1.5 Newton. 1.5 Newton. Immediately this opposite frictional force also acting 1.5 Newton. Please be careful. Please listen carefully. Yes. Again, the body, I mean this block again rest position. Because 1.5 Newton applied the force on this block, immediately the opposite frictional force also 1.5 Newton acting. That's why the block does not move. Yes. And another, the force applied 2 Newton force. Newton is indicating of units. Yes, force of unit. So F is equal to 2N. Immediately the block also 2N, but in one particular case, so increase the force. So I increase the force applied on this block in that particular force. For example, 2N, in that one particular condition, the block slowly move. In that direction kabatti ee block kaasta em avutundandi ikkadiki move avutundi. This is block, moving block. This is also block. So niki ఏ పాయింట్ దగ్గర ఏ ఫోర్స్ దగ్గర అది మూవ్ అయ్యింది, 2 న్యూటన్ దగ్గర మూవ్ అయ్యింది. జస్ట్ స్టార్టెడ్, అది స్టార్ట్ అవ్వడానికి తీసుకున్న ఫోర్స్ ఎంతండి? 2N. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఆ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది సేమ్ అమౌంట్ గా యాక్ట్ చేయదు. ఓకే, ఎక్కడైతే జస్ట్ స్టార్టెడ్ అవుతుందో, ఇన్ ద జస్ట్ స్టార్టెడ్ మోషన్, ఇన్ దట్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ static friction. That's why this static friction is called impending friction. Impending force. Impending is nothing but just started the motion, just started the object. అప్పుడే నీ కళ్ళ ముందు జస్ట్ అప్పుడే కదులుతున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఉండి అప్లై చేసే ఫోర్సే ఆ ఫ్రిక్షన్ ఏమంటాం? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం.
It is opposes impending of the object. Impending means just started object. It is nothing but 1 Newton applied on this block. Block does not move. 1.5 Newton applied on this block. The block also does not move. When we apply 2 Newton force, the block slowly move. Slowly move means just started. Just started means in that friction is called static friction. Yeah, it is very excellent concept. నువ్వు ఏ ఫోర్స్ దగ్గర అయితే నువ్వు 2 న్యూటన్ అప్లై చేయగానే కాస్త ముందుకెళ్ళింది, లైట్ గా కదిలింది కదండి. ఎక్కడైతే కదిలిందో, జస్ట్ స్టార్ట్ అయిందో, ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవ్వబోతుందో ఆ కండిషన్ ని మన స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. It is very vital role in our daily life. This is called static friction. I take another example that is very important. That is also very easy. So, what is the another example? Do you know pulley? Yes. Do you know pulley? For example, this is ground. So, in that ground, on this ground, yeah. What is that? One table is there. Yes. In that table, one block is there. Block. So this is a table. This is a, what is that? Ground. Identamma manaki block avutundi. Yes. This is block. Now. So here one string is there. Very block oka string kattesi. ఆ స్ట్రింగ్ ని ఏం చేయాలంటే టేక్ 1 పుల్లీ ఇలా హ్యాంగింగ్ వేలాడదీయండి ఫ్రమ్ విత్ సమ్ వెయిట్ హ్యాంగర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వెయిట్ హ్యాంగర్. సో ఎప్పుడైతే ఒక గ్రౌండ్ మీద టేబుల్ పెట్టి ఆ టేబుల్ మీద ఒక బ్లాక్ పెట్టి దానికి ఒక స్ట్రింగ్ చేసి ఆ పుల్లీ ద్వారా మీరు వేలాడదీస్తే కనుక, సో దిస్ total phenomena is called yet wood mission. What is that? Yet wood mission. It is very important. So take one table. In that table kept one block. That block with string with pulley, through pulley hanging weight hanger. ఇప్పుడు మనం ఇందులో వెయిట్ వేస్తే అప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ లో టెన్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. So applied this force in this direction. Applied force. ఎప్పుడైతే నువ్వు అప్లై చేసావో ఫోర్స్, మెల్లగా ఆ బ్లాక్ మూవ్ అవుతుందా? Does not move. Because for example we applied on this weight hanger, for example 1 kg weight hanger on this plate, on this weight hanger. Immediately the frictional force, oppositely the frictional force acting. Frictional force also 1 kg acting, because 1 kg means the block is rest. Okay, you applied more force, you applied more weight hangers, adding weight hanger on this weight hanger, adding weights on this weight hanger. For example 3 kg. Yeah. So the frictional force also 3 kg, may not 3 kg or may 3 kg. Avvachu, avakavochu. So in that particular just started the block through pulley is called static friction. So in this ఇలా మనం ఎప్పుడైతే ఒక స్ట్రింగ్ ని ఒక పుల్లీకి అటాచ్ చేసామో అటువంటి దాన్ని అట్వుడ్ మిషన్ అంటారు. Now again another example, I mean ఇదే బ్లాక్ మీద ఇంకొక బ్లాక్ పెట్టాను. Again you applied the force. ఇలా pull the string means pull చేయకపోయినా ఇక్కడ weight to adding weight on the weight hanger. So this block move in this forward direction. In that on this block another block మనం పెట్టాం కదండి, ఆ బ్లాక్ will fall, పడిపోతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ మనం టేబుల్ మీద ఏం పెట్టాం? బ్లాక్ పెట్టాం. ఇదే బ్లాక్. దీని మీద మళ్ళీ ఇంకో బ్లాక్ పెట్టాం.
ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, దీని మీద ఇంకో బ్లాక్ పెడితే ఇది ఏమైంది, ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ కి అటాచ్ అయ్యింది. అప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, కానీ దీని మీద ఉన్న బ్లాక్ ఏమవుతుందంటే విల్ ఫాల్, కింద పడిపోతుంది. బికాస్ సో ఇన్ దిస్ బ్లాక్ applied force in this direction అయితే in this direction frictional force is there because మనం డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఒక బస్సు మీద లగేజ్ పెడతారండి. ఆ లగేజ్ పెట్టినప్పుడు ఏం చేస్తారండి, ఆ లగేజ్ పెట్టినప్పుడు ఆ లగేజ్ with tied on the rope, that luggage will kept. Yes, without tie that rope, the luggage will fall. బస్సు ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు నీ పైన ఉన్న లగేజ్ రోప్ తో కట్టకపోతే ఆ లగేజ్ ఎలా వెళ్తుందో ముందుకు వెళ్దు, ఇలా వెనక్కి ఇలా జారి 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 కింద పడిపోతుంది. రైట్? ఎప్పుడైతే నువ్వు లగేజ్ ఆ బస్సు మీద రోప్ తో కట్టేవో అప్పుడు బస్సు ఫార్వర్డ్ మీడియాలో వెళ్తున్నప్పుడు ఇంక ఇది వెనక్కి వెళ్ళదు. అలాగే నేను ఇక్కడ ఇది బస్సు అనుకోండి, దీని మీద ఉన్నది ఇది లగేజ్ అనుకోండి. ఎప్పుడైతే బస్సు ఇలా మూవ్ అయిందో ఆ లగేజ్ ఇక్కడ టై చేయలేను నేను, ఇమీడియట్ గా విల్ ఫాల్. ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కండిషన్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ది బాడీ is called static friction. So it is very important. Static friction means it is rest. Static is nothing but rest. The relative motion between two surfaces. So it opposes the impending of the object. Impending means just started the object. So you applied the force, increase the force on the object when one particular condition just started the object. In that just started the condition is called static friction. Definitions are very, very important. Static friction. So before you learn very, very important basics. Basic means what is friction, what is static friction, what is sliding friction. It is very important. But what is the definition of friction? Already I told. What is the definition of sliding friction? Want to see this? What is that? Friction opposes the relative motion between two surfaces in contact. రెండు సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ రిలేటివ్ మోషన్ మనం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటారు. ఇది మనకు తెలుసు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్? సో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే. ఎప్పుడు మనం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది జరుగుతుందంటే జరగడం కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే అంటే when we try to move an object, when we try to move an object at rest లో ఉన్న బాడీని try to move, కదలడానికి ప్రయత్నించండి. సో ఇన్ దట్ కండిషన్ రిలేటివ్ టు అనదర్ సర్ఫేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇన్ దట్ కండిషన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు మూవ్ చేస్తున్నావో జస్ట్ స్టార్టెడ్ కండిషన్ ని మనం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటారు. సో వాట్ ఇస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే when we try to move, ట్రై చేయండి, an object at rest, రెస్ట్ లో ఉన్నదాన్ని మనం ట్రై చేస్తే definitely in that one particular condition the body will start. When started condition, just started condition in that relate to another surface or object is called, what is that? Static friction. It is very important. So now we will discuss about what is the second topic, sliding friction. Sliding friction. Already I told one is static friction, this is sliding friction. So this sliding friction is very important. So what is the sliding friction? Slide means jaradam, sliding ante move avadam, moving in our physics words kinetic energy. So moving means sliding friction is also called kinetic friction.
What is that? Kinetic friction. So it is denoted as Fk. K means kinetic, F means friction. So sliding is nothing but kinetic friction. Because, take one example, this is a car. This is a car. This car, you applied the force on this car, raising the acceleration. This car is moving forward direction. For example, if you apply the force on this car, I mean మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కారు ముందుకు ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, చాలా ఈజీగా ఫార్వర్డ్ అయిపోతుంది. బికాస్ దిస్ ఇస్ రోడ్ సర్ఫేస్ అండ్ కార్ ఆఫ్ ది వీల్ మీన్స్ వీల్ ఆఫ్ ది కార్. ఎస్, ఈ వీల్ సర్ఫేస్, ఈ రోడ్ సర్ఫేస్ విల్ బి కాంటాక్ట్ very less. So that's why sliding friction is very less than compared to static friction. Static friction means we try to move an object, trying in that one particular condition. The body just started in that condition, static friction. Sliding friction means this is also comes into play when we body slide to over the another object, moving to over the another object, over the another surface. So ఈ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ బాగా తక్కువ ఉండడం వల్లనే మనం డ్రైవ్ చేసినా, మీరు సైకిల్ రైడ్ చేసినా, మనం ఏది చేసినా సరే అలా ఈజీగా వెళ్ళిపోవడానికి గల కారణం స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్. సో ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ vehicles are moving in free nature. So that's why sliding friction is very less. But one particular condition body does not move, that is rest. So in that rest condition just started the body, that is called static friction. So just started in one particular condition, that object is very freely moved. So in that particular nature is called static friction. So that's why static friction is denoted symbol small f. Static friction means yes, static. Another kinetic friction means sliding friction. So if static friction will greater than kinetic friction. So comparing to static and kinetic, static friction is very high. Static friction is increased than compared to kinetic friction. Because ఎప్పుడైతే నీకు ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉందో అక్కడ బాడీ ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు వాక్ ఆన్ ది రోడ్ సర్ఫేస్, walking, in that one situation you will fall, జారి పడిపోయావు. బికాస్ ఎందుకు జారేవంటే అక్కడ ఏ మట్టో ఆయిల్ సర్ఫేస్ ఉండొచ్చు. సో దాని మీద అడిగాయిగానే ఇలా జారతాం. సో స్లైడింగ్ జారడం. ఎందుకు జారవు? అక్కడ ఫ్రిక్షన్ బాగా తక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఒక బాడీ రెస్ట్ లో ఉండి నువ్వు ఎంత ట్రై చేసినా ఒక్క పర్టికులర్ కండిషన్ లో జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. అంతకు ముందు వరకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఐ టోల్డ్ 1 న్యూటన్ 1.5 న్యూటన్ ఉన్నప్పుడు అది మూవ్ అవ్వలేదు, 2 న్యూటన్ ఉన్నప్పుడు మూవ్ అయింది. అంతవరకు అది మూవ్ అవ్వలేదుగా. సో దట్స్ వై static friction is greater than kinetic friction. Static friction is greater than sliding friction. Now, what are the effects of friction? Yeah, factors affecting friction. So one is mainly important is surface. What is that? Surface. Here is surface is, there are two types. One is rough surface, another is smooth surface. So in this case, rough surface means friction is more friction. In smooth surface, friction is less. Less friction.
Yeah. Then how to apply rough surface and smooth surface? Take an example. For example, this is a ground. This is a ground. Yeah, this is a road, for example. This is the road surface. In that road, in that surface, on the ground or ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. Kept one book is there. Kept the book. Take one table. Take one ground. Take one road. Any example? Yes. Take one ground. On that ground, kept the book. Yes. Here, this is road surface. This is book surface. Book surface. These two surfaces are in contact. Definitely in this case, frictional force is there. For example, here it is smooth, it is smooth. This is smooth surface, book is. Road also smooth. Or e surface, ground surface kuda smooth anukuntam. Then we push the object, applied force. Immediately opposite force is acting as, what is that? Frictional force. So here, if you imagine, if you believe that both are smooth surface, but our naked eye, if you see our naked eye, these are smooth surfaces. But microscopic view, highly concentrated microscopic view ద్వారా చూస్తే ఇక్కడ నీకు ఎలా ఉంటుందంటే రఫ్ సర్ఫేస్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ రోడ్ సర్ఫేస్. సో దిస్ రోడ్ సర్ఫేస్ ఆర్ అన్ఈవెన్ మీన్స్ నాట్ ఒకేలా ఉండదు. మైక్రోస్కోపిక్ వ్యూలో చూస్తే దిస్ ఇస్ బుక్ సర్ఫేస్ అపాన్ దీని మీద దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ఈవెన్. So these two uneven surfaces are maybe contact, interlocking. That's why the rough surface is involved. So in our nature, in our daily life, every surface is not a smooth surface. మీరు చూస్తున్న smooth surface కూడా smooth surface కాదు. Because our naked eye, we believe that is smooth surface, that is rough surface. We can identify, but we see microscopic view, there is no smooth surface. There are rough surface involved in microscopic view. So in our textbook, page number 23 in friction lesson, factors of affecting friction. One is smooth surface. So in our nature, in our daily life, every smooth surface means ఏ సర్ఫేస్ కూడా స్మూత్ సర్ఫేస్ కాదు. ఈ మైక్రో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇది మైక్రోస్కోపిక్ వ్యూ మీరు చూస్తే ఇలా ఇంటర్లాక్ అయి ఉంటాయి. దే ఆర్ టూ సర్ఫేస్ ఇంటర్లాక్, రఫ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ వెన్ యు సీ మైక్రోస్కోపిక్ వ్యూ. Generally our naked eye, that is smooth surface. We believe that both are smooth surface. So here friction is caused by irregularities. It is called uneven. ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటాయి. Yes, two surfaces are in contact. Yeah, two surfaces are in contact. So irregularities are locked into another. So this surface, there are lock. So for example, this is uneven. This surface, this is uneven. This uneven contact, interlock. That's why in that case rough surface is involved. So here another, when we attempt to move on any surface, yes, when we applied a force to overcome interlocking, yes, on rough surfaces there exists a large number of irregularities. So మీరు అర్థమైంది ఏంటంటే మనకి ఏది కూడా స్మూత్ సర్ఫేస్ కాదు. మామూలుగా మనం చూస్తే అది స్మూత్ అని తెలుస్తుంది. ఏ స్మూత్ సర్ఫేస్ నువ్వు చూసినా అది స్మూత్ గానే ఉంటుంది. But microscopic view, that is not smooth because there are unevens is there. That unevens interlocking, what is that? And the force of friction is greater if a rough surface is involved. అందుకని రఫ్ సర్ఫేస్ ఇలా ఇంటర్లాక్ అయిపోయి నొక్కిపోతుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా నడవగలుగుతున్నాం. So if you walk on the rough surface, if you walk on the rough road,
you can easily, if you are easily walking. But if you walk on the smooth surface, sometimes you fall, sometimes you may not fall. So for example, rough surface is more friction, because in rough surface irregularities are interlocking. To overcoming this interlocking, so more applied force on the object. So easily నువ్వు నడిచేయగలవు rough surface మీద, because more friction is there. So smooth friction, there is no friction. No. There is less friction. So less friction. What is the example? For example, road versus ice cube means ice surface. So road ki ice surface ki man compare chesundam. If you walk on the road surface, you can easily walk on the road. For example, if you walk on the ice surface, sometimes you may fall. Not may, exactly you will fall. Because in ice water is there. That water is lubricant. Lubricant is smooth surface acting. In that smooth surface, in that water surface, immediately you will fall. For example, మీ ఇంటిలో మీ ఫ్లోర్ ని వాష్ చేశారు. ఈ ఫ్లోర్ వాష్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ తడి దాని మీద మీరు నడిస్తే జారిపోయే ప్రమాదం ఉంది. బికాస్ జారిపోయారు అంటే ఆ ఫ్రిక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇన్ దట్ surface is called smooth surface. In microscopic view, large irregularities are there. So that's why we conclude this topic. In rough surfaces, friction is more. In smooth surfaces, friction is less. So then finally, friction is depends upon what is that? Surfaces. Okay, students. Up to now, what are the effects of friction? ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ లో ఇంకా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. అది మనం నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో నేర్చుకుందాం. ఓకే, we shall meet next online class. Stay home, stay healthy.